We was meant to know and to understand that this lady, after the fundraisings of Biafrans, during the wee hour while Biafrans go to bed, just to rest their head before we woke up for the fundraising, this woman in quotes, deep hand in the purse and transferred huge number of money to the Twinkere. That has not been debunked. This will tell you the level these people, the level of damages these people have and atrocities these people have been committed against this tax and this funding. This will tell you how far these people have connived, doing bad and evil to disrupt this moving train of Biafra. Biafrans, it is very mind-blowing. When I look at the video where Chiamaka Ajere was pitting all those things, it grieves my heart, it grieves my spirit and my soul, because I knew what it takes for all of us who are donating from 1 ejema to thousands of ejema. Now, after the donations, this is what happened to it. This will tell you the agenda that these people have for us. And this thing did not start today. But I thank God that God has answered our prayer. Through our prayers, this exposition comes to light, because as this confusion, as this Obagara comes into them, many things are begins to expose to them, and so shall they continue. It is so unfortunate. And I want to use this opportunity to call the Biafra Liberation Armies, those who have cried that money is not getting to them, or the fund that get to them is not up to their expectations. Look at where the problems comes from. Chiamaka Ajere have exposed what went on with the money. We remember that Omenkere hijacked the account that was using while we are together during the days of Brigade. Omenkere hijacked that money, that account, with huge sum of money that is there. Biafrans have donated onto that account. He hijacked Biafran coins, Biafran internet shops, and all the resources. And what he's doing with that is to keep on buying people over. That is why you see some people today, they say one thing, before the next hour, they begin to say other things. It is so unfortunate. And again, the same people went and changed the account that they was using. Nobody had that on internet, apart from this confusion that comes onto them. That is when it comes to open. But we in the USB, using mandate account that we open, they target many names. And look at what they are doing. Look at what have happened in the account. And the same set of people are calling you today to come and donate your money
into their hands for them to continue to live large. For example, if you can go and watch videos that this what is his name, Chiamaka Ajere, that of Sonia Parawa, before the declarations, go and watch all their videos. Look at them. Look at their lookings. Look at the places that they do their videos. Where the how they do their programs. Today, check the videos and check their lookings. Are they the same? Yes, change is what is constant, but we know how changes come. We are all human beings. For those who begins to say this or that, I'm just saying this. It means that they have taken our money to fund themselves, divide within themselves. Biafrans, does it work after your labors, after what you have in mind in contributing, donating? Does it work that you're donating it for your fellow man to go and use it to do his or her merriment? Your gaze is as good as mine. Today is fundraising Saturday again. I saw on social media how they are, parading themselves, talking from both sides of their mouths. Ask yourself, what am I going to do today? Am I going to still enrich those that have been enriching themselves through my sweat, through my thick and blood? Those who are taking and eating blood money. I call it blood money because this money is meant for defense. It's meant for the soldiers on the ground, securities of Biafrans to, protect themselves, to eat and get their equipment. These people put their hands, dig their hands in it. Are you still going to donate to them? The answer is total no. It is time, those of them that are still there, few of them, to make a U-turn and come to the right place where your money will be accounted for, where your money will be yielding results. Like we see today, when we go through Dr. Mbozorabeze's posts, we are seeing the Biafra agenda she have unveiled. That is to show you the progressiveness of United States of Biafra, USB, cabinet, and what they are doing. This proves to you that there's work in progress. There are new technologies that comes into Biafra ID cards. There are new technologies and equipment going to homeland, the securities of homeland. Those are progresses. The people securing our land through the United States of Biafrans are being taken good care of. They are eating, they are moving. The 40 state of the United States of Biafrans, all the soldiers that you see comes out identified themselves last time. They are all well taken care of, and they are doing their best with this little resources that we are donating or we are raising for them. So let us keep on keeping it. As today is Saturday, this is a day that we are calling and we do our referendums, just like we do every Monday, sitting at home for Mazen Nnamdi Kanu stays until he's unconditionally released and Biafra is given or granted unto us. That is when that Monday sit at home will be called off. The same day that every Saturday we wake up, we knew what it is.
that we must fund our freedoms, we must fund our liberations, we must fund our regulations, and we must fund our movement until we get home and take proper security or secures of our homeland. Today is Saturday. Let us come en mass and do again our rituals by donating in USB New Dimension mandate account and the other accounts that Dr. Ngozo Rabeze, our DPM, have provided for the United States of Biafra. Biafrans, this is an appeal to all of us that we should not be demoralized. Neither we will, be weak because of this happening or this act of shenanigans that these people are bringing into the name of Biafra, those fallback group. Let us continue to do what we know how to do best, because soon this year we will go home, God's willing. Our leaders will get their total freedom, and from there, all of us will speak in one voice. Thank you, Biafrans. I yield for now. My true survival, I thank you, and I thank every other person that is participating. As we wait, I'll still talk again, as I will be waiting at the background and listening more. Thank you. I yield. Thank you so much. I appreciate you for that wonderful, wonderful contribution. We must proceed. As we proceed, I want to elaborate on the good news again. The good news, you see it, is on the United States of Biafra government has posted it. We are celebrating the victory of our Supreme Leader Mazen Nnamdi Kanu, which is also our victory, and also we also intensify the victory of our Prime Minister. This is posted on the United States of Biafra platform. You can see it in verified account. It said, "Victory has come. Finland is next online. Fighting Biafra means violating your constitutional/human rights." Republic of Kenya, in the High Court of Kenya at Nairobi, Milimani Law Courts, Constitutional and Human Rights Division, Constitutional Petition number E359 of 2021. Kingsley Kanu suing on behalf of and representing the subjects. Nwanne Kaenyi Nnamdi Keni Ukwu Kanu, petitioner versus Cabinet Secretary, Ministry of Interior and Coordination of National Government, first respondent, Director of Immigration Service, second respondent, Director of Criminal Investigation, third respondent, Officer Commanding Police Division, Jomo Kenyatta International Airport, fourth respondent, the Attorney General, fifth respondent. These are the people that was sued by Mazen Nnamdi Kanu himself. So the judgment has finally come, and it is a winning. You can see this is a case that is totally against these people for the extraordinary decision of Mazen Nnamdi Kanu, and that case speaks volume. And that case also has helped to destroy every single thing you are seeing today as case against Mazen Nnamdi Kanu and also Mazen Samaneba. Judgment. Conclusion. 88. Having considered the pleading and arguments by parties, the decision relied on the Constitution and the law. I come to the following conclusion. 89. First, the government of Kenya violated the Constitution and Mr. Nnamdi Kanu's rights and fundamental freedom, having entered Kenya lawfully. He was subjected to the protection offered by the Constitution of Kenya 2010, and the government of Kenya had an obligation to uphold and protect his rights and fundamental freedoms. 90. Mr. Nnamdi Kanu was, however, abducted, kept in solitude confinement, tortured, and denied food and medication, a breach of basic rights. He was chained, humiliated, ridiculed,
and held in contempt of later forcibly removed from Kenya without following the law in violation of his rights and fundamental freedom, for which the government of Kenya is liable. Disposal. Based on the above conclusion, the court makes the following declaration and order it considered appropriate. A declaration is hereby issued that the abduction of Mr. Nwanne Nnamdi Kenny Okukano, holding him in incommunicado confinement, torturing him and denying him food, water, medication, and other basic necessities, was a violation of his rights and fundamental freedoms. A declaration is hereby issued that the abduction and subsequent forcible removal of Mr. Nwanne Nnamdi Kenny Okukano from Kenya to Nigeria was in violation of the laws of Kenya, his rights and fundamental freedom, including freedom of movement and security of the persons guaranteed by the Constitution of Kenya 2010, and therefore unconstitutional and illegal. An order for compensation is hereby issued, awarding Mr. Nwanne Nnamdi Kenny Okukano general damages of cash 10 million against the Attorney General of Kenya on behalf of the government of Kenya for the violation of Mr. Nwanne Nnamdi Kenny Okukano constitutional rights and fundamental freedom. 4. Attorney General shall also pay cost of the petitions and interest dated and delivered at Nairobi this 24th day of June 2025. So, you see, Judge. So this is the judgment that I just read out, so that it will be very clear to Biafran people that are watching the content of the judgment and what transpired. It is a very massive winning for us. And this is going to play a very, very big role in this case of our Supreme Leader Mazi Nnamdi Kanu and the case of Mazi Samaneba. So it is a thing of joy. It is winning, winning, winning all the way. They can no longer hide. They have hidden for a long time, and the time has come for us to take the bull by the horn. And Chukwu Okikabiyama have taken charge. Easy way, unmute yourself and speak to us. Easy way. Let's hear you. Easy way, you're there, unmute yourself. Let's hear you. Go ahead and speak to us. Mazi Chus, good morning from my side. Good morning, my brother. You're welcome. Yes, it has been long. Yeah, good to see you. That personage Mazi Kingsley Chidi Abatana studio. Okay, Mazi. Fundraising. No, my brother. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Easy way I go my company name again on Lagos. Okay. So my brother, gonna go body no come with it. As in Kaja no be eziokwu. Maka ebe ọbụna ịma ebe ọbụna a na-ekwu eziokwu ada eri nne. Ma ebe ọbụna a na-atụ asị iru ebe ahụ ekwu igwuribe. Yes. I know na this platform for one day kataba propaganda. And ịma na ebe ọbụna a na-ekwu eziokwu ọ na-afịa ndị mmadụ arụ ịghọta ya bụ ife. Yes. Maka na ifuru adị ekpuchi afọ ime aka ilu ahụ ndị mgbe gboo tụrụ adị ekpuchi afọ ime aka. And kwefuru Mazi Chuzu Chineke ya debe gị debe Ugo 247 debe all the good Biafran genuine Biafrans. In fact, Chineke because ọgụnụ na-alụ na isu nwofu ebe for complete 5 hours 6 hours is not easy. Mụnwa na-abata dị abịa ekwuchara okwu ekwuchara a na find it difficult. Na afọkwazi oge waga n'ofu ebe for complete 5-6 hours. My brother, Chukwu Okikabiyama ya bụ unu ume. You see? Because here na-eme today, our DPM Agụnwanyị
Chineke ga-edebe ya maka na nwaanyị a bụ agada gbachiri ụzọ na ndị iro abịaghị ịkpasa anyị. O nwere ilu ọ na-adị atụkarị ọsị na mmiri oke osimiri anaghị eri onye ọ na-afụghị ụkwụ ya. And what is happening today? Mgbe Ugo 247 Maazị Ugo 247 na-ebe si ke nke bụ ịkwụ onye wepụtara onwe ya na ya na-azọ freedom fight ị na-enye ego for what for? Akọtụọ ya off. Ndị a niile na-apụtazi na-ekwuzi ihe ha na-ekwu now. Why are they telling us now? Ọkwa ha bụ ndị sị na nwaanyị na-ehu na mmamịrị agaghị eli di ha. Ọkwa ha bụ ndị sị na nwaanyị na-ehu na mmamịrị agaghị eli di ha. Today, what is happening? Eziokwu agwụchabekwa ha ka ji agwakwa anyị nke bụ eziokwu. Because oziokwu ka ha na-arịpụta na ọkwa osiri ya n'ọnụ pụta ka o si plan wee debe Maazị Simon Ekpa ebe ọ nọ today. Eziokwu ka ya na-apụta. Because emesịa aka ga-ama nke bụ eziokwu. So my brother, anyị abịaghị ebe a ka anyị bịa gbaba saga ma ọ bụ ka anyị bịa kam na ihe anyị bịa ka anyị bịa mee gịnị ka anyị kwuo okwu ka o siri wee dị ka anyị nye because na o nwere ihe nchọpụtara na ụfọdụ ndị be anyị. Ụfọdụ bụ na igbuwagodi ha brain ha na-afụ nke bụ eziokwu. Ụfọdụ igbuwa ha brain they don't know the truth because okay na ka ihe ha si na-emekwa na ehụla onye mma na ya na my mother togodi ya na obere ihe ka my mother ji wee tọọ ya. My mother nọ na village ga-esi apụta na-atara anyị convince mụnwa na in this dispensation ike gwụrụ ka nkweta ihe ọ na-ekwu na ọ na-ekwu eziokwu. And ime ebe arụ ka Maazị Chuks ime ebe arụ ka wee mechaa anyị bụ ụka ndị a wetara anyị weta ọrụzi ụka ahụ upside down. Ọ bụzi etu esi wee kụziri anyị ka anyị si emezi ejizi ụka ahụ wee na-eri anyị ọrụ. That is it na ọkwa ndebe anyị mebiri ihe ife ha na-eme agwụ ife akụziri ife ahụ. Ọ ndebe anyị ka m na-agwa gị na ọ bụ ntu esi wee wetara anyị ka anyị si emezi ya. Ọ bụ ntu ahụ because mụ na gị nọ na western world na mana na ọ bụ ụka bụ charity ka eji eme ebe a. Ụka bụ charity ka eji eme ebe a. Ihe ọbụla gbadoro gị ije n'ụlọ ụka sọgwọrọ gị. Mana anyị nwande ekwere na omenala nna anyị kwụba aka anyị ọtọ na anyị ga-akwụ n'eziokwu because na ọ nwere nwoke be anyị zara apasị na Chukwuma ndị ụka. So my brother, ọ na-abụ achọghị anyị igwu wayo ewere afa Jesus Christ asị gị Jesus Christ. Yes. No more investigation. My brother. Yes. Ọ ya kpatara mụ na gị megide ha n'ihe itinyere bụ man of God maọbụ itinyere bụ evangelist na agbara nga ezigbo ọsọ because na ha nwere ike ihe a wee mee anyị alụ. Yes. Tell me, get the benefit anyị na-enweta na ị ga-apụta like this. Na Lagos o nwere nke ahụ mgbe ahụ nọ na Lagos anyị eme vigil for 40 days and that vigil ahụ anyị eme for 40 days ịbịa opekata mpe na so seed ma covenant ka 1000 naira check ya for 40 days nwoke mmadụ a na-ebuba ịpụta ọ na-agba moto dị anya na-ego ana na-eme nke a na-ebuba. So ka anyị ga-ejebe the side of ụka because ejebe ọ na-adị deep ka anyị kwuo ihe gbasara anyị. Ihe gbasara anyị bụ na ọ bụrụ na ruo ma now why I'm speaking in my vernacular bụ na nne ọ na-atọgbu m atọ because asụsụ ndị be Riza ọ na-ewe m iwe somehow. Go ahead my brother. Anyị abụrụ ndị ọcha. My brother. Ọ ka people ga-aghọtarịkwa na ọ bụkwa broken m na-asụ nkwe mana I like speaking my vernacular. And that is why I get trained in my language anya aka ha na-amata ya. Ọ na-abụ mkpọrọ ụmụ mpụ apụọ na-asụ ha ụfọdụ ara asị ha na-ama n'obodo oyibo ka ha nsị abịa m obodo oyibo ibe ime ya eme. I will train my child the way my father si we train. Yes. So eziokwu anyị chọrọ ka anyị kwuo na obi eziokwu because platform ga bụ obi eziokwu and onye ọbụla na-abata na platform ga ị na-awa otu okwu ọ na-ekwu ọ na-akwụ ka siga
n'agbanyeghịkwa na ndị ọcha dịrị na siga that cigarette is liable to liable to die young, ma still a na-arụpụtara anyị a na-akpụgbu obi anyị na-anwụ, a na-akpụgbu obi ọkụ, a na-anwụ. So ka ị wee fụ na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ọ bụrụ na ihe a mere within a short period a now, na onye ga-ama bụ ihe mana onye ahụ ga-eso ga-anọzi n'ala iri wee mara ife. Because kelemna ka ọ na-abụ na watch program ya, because I don't eme isi every morning, likewise your own. Anọ na but onwe ihe ọbụla na mfụ ha na notification in the 30 minutes ya mụ nwee chire ozugbo anyị anọ na background na-ege ịghọtago. Mana at times opportunity ịbata bịa kwuo okwu ma ọ bụ n'ihe a na-adịchara mmadụ ịma na ihe a na-alụ ịghọtago. Onye chịkọsị ụmụaka n'obodo Igbo ọ dị izi ọkwa nke ya na-eme ihe a na-adịra ha inye mkpọtụ mụ agbalaga gbakpuo na palọ je gbochisi ụzọ. So my brother Kenela sị na this month na something ga-eme ọkpụkpụ onye amụma ahụ, mana people believe something ọgba aghara adịgo. Because now today now a ga-adị two group na-eme fundraising na ha nwa anyị na-ekwu nke anyị bụ eziokwu ọ tọgburu ike maazị ka njụọ ndị mmadụ ọ bụrụ na afụghị ihe bụ na gọọmenti na-arụ ọrụ. Agụrụ m this update iwetara na because our DPM to ha an update ọ dị ka mgbe Simon Ekpa nọ outside every 5 minutes ji afụbe tweet Simon Ekpa ahụ a na-abụ m ahụ. Oh yeah, after that day, name Simon Ekpa arrest. The thing here I'm because I'm on the exam hall that day. I couldn't know what I'm writing. I couldn't know what I'm writing because people woman I'm now Simon Ekpa from Nigeria, from Lagos. Now I say, what is happening? What is happening? And say I actually good no be here amen. They got to till the thing I be because I more boundary na me before. For questioning project or put a man and the Finland here conspire go with Nigeria to betray Biafra, but God of Biafra is on the throne, and I still believe that Chineke Ngozi Orabueze, Dr. Ngozi Orabueze Razu, ya kwado sigidi ike till I nweta ihe anyị na-ajụ because this update your web tag o nwere onye anya kpọrọ ya afọ ya mara na ọ bụ mgbe o ji pụta na-etinye ihe na social media enwere mara na ọ na-arụ ọrụ ọkwa as ide play ide show ka ọ na-eme anyị as ide play ide ọ bụ ego a eprint begi ojidi ya n'aka maka afọ ego ahụ dị nke eribego m eribe maka ajụrụ ya Mazi Choose, I'm telling you the truth. I want to reach my home. I want to go, and that is the every day. Also, everyone I told my people, everyone wait here, Biafra need here, because all will go you go. So coming back to what we are saying, on your bona, Pado, Bia support or United States of Biafra, and don't want to do this woman I don't know. I'm also no more Jana Niana, Eziokwu na Eziokwu. Eziokwu na-ekwe were bụrụ ịkwada asị. A na-eme program ha through Humble Lion. Ebe ọ na-eplay ya na Bam na ha. O webụ na ajụọ Bam ajụjụ. Maka ọmaka na Bam ga-atagbagharị ọnụ. Ya nwa ahụrụ zaba dị ajụjụ. Na cover mpụ impunity. Ma ọ bụrụ maazị Simon Ekpa sịrị impunity. Nwanyị were na-akọva arụ si na ọ ga-adịrị ya mma. Aja na Igbo ayakwa agbaghara ya because keke esi asị because onye batara na their platform na-ajụ ha ajụjụ si keke isiri mara na ego abụ either not from ego contribution Biafrans na-atụ ọ na ego Nigeria biri maazị oge nkere ka ị na-echi ya ị na-anara nwaanyị isi oche na plant ya wee gọrọ na-aza enwe na-ajụ si ọkwa onye asị na ya na-ekwu eziokwu mana ọ ga-akọ okwuchiri eziokwu je kpudo ifu na I'm telling you the truth. Ebe a ka onye ekwuchi eziokwu ekpudo ifu na because ụmụ aja na ọ na-agba ụmụ onye bụzi ụmụazị. My brother, all if I goes people that this problem I am with abụghị just the religion. Abụghị just our tradition. And when they that whether they are a Christian or they are a Muslim or traditionalist.
Ajo Biam and Aji Fanga and go inside them. Yes. That is why sometimes I tell people that it is not about the religion, it is about individual. They don't get every day. Look at how she stands. And the yes, that is the thing. That is the thing. Ahead, So my brother is very, very disheartening that in fact, because okay now, okay, after all, okay, Ngozi Orabeze ego on what ground? Ngozi Orabeze ego. Hey, Ojepadranya nke that. Mgbe ahụ ihe a bidoro ọfụ this problem a bidoro ọfụ after ka esi Finland nata ha ji akpọpụta one man not of Obiocha Dr. Ngozi Orabeze due to ọrụ the man rụrụ na convention Ngozi Orabeze were maya aka na ya wee were $400 wee nye the man wee were nye the man atụ Obiocha ha tọnụzie ya ihe ọzọ ya ka now yesterday ka nwaanyị isi ọcha na asịzi na Ngozi Orabeze du enyi ego on what basis asịdị ndị a n'ọnụ kwefuru ọ bụrụ oge ahụ ndị nna nna anyị oge nna nna o nwere immediately okwu ka nna gwago even ihe kwuru now o nwere one of my brother from Abuja yesterday ọ sị na ya na plan na ya set platform ụmụ ihe omenala nna nna anyị ha ahụ emebisiri emebi ka eje pịakwasị because before n'obodo anyị nwee ike ịtụ asị. My brother, I'm not cutting you. I don't call you my brother because ndadala ife ndị gboo ji chekwaba eziokwu maka mgbe gboo echekwala eziokwu echekwa. Mgbe gboo ichie eze ojiana ndị nwere ikpe adị atụ asị a na-asapụ ile. Now, I want to bring out of you to your notice. Biafrans, although that this woman, any of them, not only her, any of them in that fallback group and charter, any of them really any proofs or anything. Now, Dr. My brother, today, I'm not today take a video and the KKC will had totally different. So I'm telling you that they are just trying to do what we call damage control, but they cannot hold water. Their home, then their group, then their evil cultism are on fire, and so shall that fire. And Gana Chapoku, Elena Chapoku, Hawena Sasa, Asaka, from morning and day and afternoon night, Hagana Sasa. Because Sonia Parawa can do here. One is Ada Okoko herself and all their groups. They are coming. Let us wait. Thank you very much. Oh, my brother, this is when we na mmadụ puhana na line of thought. Ihe ọzọ agbatakwa ya na uche. This is ihe anyị na-ekwu all those days. One man na bang okusibike the man bia hana na okwu ahụ ebiena because ọ ya agwa gị ka o siri that man abụ onye a na-ebu lamp anya sị aga bia iburu ya bịa ọ ya chụchigaghị azụ so all those things emebisichana when abụzi now mgbe a ihe gbasara kingship ji wee bazie n'aka gọọmenti ka ihe niile ji wee mebie when abụzi eje ha na their political